Munisa. Warm welcome. Ready? Organic chemistry important points. Yes. Nandini. വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ചില പോയിന്റ്സ് aldol condensation, cancer reaction തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള അസൈൻമെന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോർഷൻസുകൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുതൽ hydrocarbons, alkyl halides and aryl halides, alcohols, phenols and ethers. ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടോ? കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? Any questions? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ് ആർലിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടോ? ഒരു മറുപടി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. എല്ലാം വെൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ലേ? ആണോ? ആൻസറുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് വെൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മറുപടിയും കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല. അതിനും മറുപടി ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങിയാലോ? യെസ്, ഹന്ന പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്. ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്. നമ്മള് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലേ? 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ. which one of the following enables the purification of benzaldehyde? സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത്. Question number 12. In which one of the following reaction new carbon bond is not formed? പുതിയ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത് അതിൽ ഏതാണ്? കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത്. ഓപ്ഷൻസുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാനിസറോ, വോഡ്സ്, ഫ്രീഡക്രാഫ്റ്റ്, ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. ഇതിലേതാണ് ന്യൂ കാർബൺ ബോണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫോം? പുതിയ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത് അതിൽ ഏതാണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Which one of the following new carbon bond, അല്ലേ? Question number 12. In which one of the following reaction new carbon bond is not formed? Answer ഏതായിരിക്കും? ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഫ്രീഡക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ അതിന് മുൻപ് അറിയാം. വൂഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. കാനിസറോ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഏതിലാണ് ന്യൂ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത്? ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? എവിടെ പോയി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ, മുനിസ. ഗുഡ്. ആൻസർ ഈസ് കാനിസറോ റിയാക്ഷൻ. എന്താണ് കാനിസറോ റിയാക്ഷൻ? Canisaro reaction. Aldehydes which do not have any alpha hydrogen atoms. ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇല്ലാത്ത ആൽഡിഹൈഡ്, ഫോർമാലിയ which do not have any alpha hydrogen atom, when it is treated with a concentrated base such as sodium hydroxide ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് 1 aldehyde is reduced. ആൽഡിഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? Aldehyde is reduced to, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Aldehyde is reduced to. ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ആൻസറുകൾ ഇങ്ങനെ വരട്ടെ. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ആൻസർ ആൽഡിഹൈഡ് is reduced to primary alcohols. അഭിരാമി, ഗുഡ്. ആൽഡിഹൈഡ്, അപ്പൊ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്?
with one carbon atom, alcohol. The other aldehyde is oxidized. Aldehyde is oxidized to carboxylic acid, to the sodium salt of carboxylic acid. Same molecule, one molecule gets reduced, the other one gets oxidized. This is an example of disproportionation reaction. Disproportionation reaction. One molecule reduced cheyapadunnu, other molecule gets oxidized. This is known as Cannizzaro reaction. Disproportionate aldehydes which do not have any alpha hydrogen atoms. Say if it is benzaldehyde anengil, benzaldehyde when it is treated with concentrated base, ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? Benzaldehyde when it is treated with concentrated sodium hydroxide, what will be the product? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. Benzyl alcohol plus, very good, benzyl alcohol പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഏത് വരും? We get benzyl alcohol plus the sodium salt of benzoic acid. Sodium salt of benzoic acid. Clear? Sodium benzoate. Reaction is known as, ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ കാർബൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, വേറൊരു കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തില്ല അല്ലേ? One is reduced, the other one is oxidized. Therefore, answer is Cannizzaro reaction. ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആയാലും ആൽഡോൾ ആയാലും ഫ്രീഡക്രാഫ്റ്റ് ആയാലും Therefore, question number 12, option is A. Clear അല്ലേ? Question number 13. The compound of molecular formula C5H10O. This is a compound A. Compound molecular formula പറയുന്നുണ്ട്. It is C5H10O. Reacts with Tollens reagent to give bright silver mirror. Reacts with Tollens reagent. എന്താണ് Tollens reagent? Tollens reagent is ammoniacal silver nitrate solution ആണ് അല്ലേ? Ammoniacal silver nitrate solution. Ammoniacal silver nitrate solution is known as Tollens reagent. When aldehyde ആണെങ്കിൽ we get a bright silver mirror on the sides of a test tube. Test for aldehyde ആണ്. Both aliphatic and aromatic aldehyde reacts with Tollens reagent. Aliphatic ആയാലും aromatic ആയാലും reacts with Tollens reagent to give bright silver mirror. ചില കേസിൽ ചിലപ്പോ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ കിട്ടും എന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും the test Tollens reagent is a test to distinguish between an aldehyde and a ketone. How we can distinguish between an aldehyde and a ketone? പറയുന്നു with Tollens reagent to give silver mirror but does not undergo aldol condensation. It gives Tollens reagent, that means it gives bright silver mirror is deposited, does not undergo aldol condensation. Aldol condensation ഉണ്ടാവാനുള്ള criteria എന്താണ്? It should have alpha hydrogen atoms. Alpha hydrogen atoms ആണ്. Aldol condensation നടക്കണമെങ്കിൽ alpha hydrogen atoms ആണ്. Does not undergo aldol condensation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives Tollens reagent. It is an aldehyde ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും it is an aldehyde ആണ്. Compound is an aldehyde. Compound is an aldehyde, but it does not have any alpha hydrogen atom. This one is alpha position. Alpha positionil hydrogen atom ഇല്ലാത്ത ഒരു aldehyde. അവ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ അതിൽ ഏത് aldehyde ആണ് which do not have any alpha hydrogen atom?
ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്? Which one of the following aldehydes do not have any alpha hydrogen atoms? നോക്കിയേ. Which one of the following aldehydes? ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് which do not have any alpha hydrogen atom? നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ. Option is B. Option is Munisa. Option is B. ഏതാണ്? 2,2-dimethyl propanol. 1, 2, 2, 1, 2, 3. Therefore, it is 2,2-dimethyl propanol. This alpha carbon atom does not have any hydrogen atoms. Therefore, it will not undergo aldol condensation, but it gives Tollens reagent test. Therefore, option is B. Option is B. Clear ആണല്ലോ? Aldol condensation നടക്കണമെങ്കിൽ alpha hydrogen atoms വേണം. Otherwise, when it is treated with a base, concentrated base ആയിട്ട് treat ചെയ്യുമ്പോൾ it will undergo Cannizzaro reaction ആണ് തരിക. Undergoes Cannizzaro reaction. Question അടുത്ത question number 14 it is related to aldol reaction തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നോക്കിയേ. Question number 14. What will be the answer? Question number 14. Identify the combination of compounds that undergo aldol condensation when this dehydrated produce but2-in-1-ol. That is when it is treated with sodium hydroxide. but2-in-1-ol. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട്. but2-in-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആകെ 4 കാർബൺ ആറ്റം വേണം. അതാ aldol കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിൽ 2 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഫൈനൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ 4 കാർബൺ ആറ്റം ആണ്. but2-in-1 ആളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ആൽഡിഹൈഡ്. ആൾ ആണ് വരുന്നത്, ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. Therefore, ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? ആൻസർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയൂ. What will be the starting compound? but2-in-1 ആൾ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്? നിങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് നിങ്ങൾ പോയോ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. സിമ്പിൾ ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ വരാൻ എത്ര സമയം പിടിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 കാർബണേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡ്. 2 കാർബണേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആകെപ്പാടുള്ള ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എത്തനാൾ ആണ്. 2 കാർബണേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡ്. എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ? CH3CHO and reacts with CH2CHO. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണോ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നത്. ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ദിസ് കാർബൺ ആറ്റം കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. അപ്പൊ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? CH3 CHOH CH2 CHO. ആൽഫ ബീറ്റ hydroxyaldehyde. Beta hydroxyaldehyde eliminates a molecule of water to form alpha beta unsaturated aldehyde. Reaction is known as aldol condensation. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ acetone when it is treated with sodium hydroxide ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? acetone when it is treated with dilute sodium hydroxide ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ.
What will be the product when acetone, when it is treated with sodium hydroxide? Acetone on treatment with sodium hydroxide. Answer ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആൻസർ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആർക്കും. എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കും, വളരെ സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാം. CH3CO CH3 പ്ലസ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനേറ്റ് ആണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൽഫ ഹൈഡ്രജനേറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ്സ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജും അല്ലേ? ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. This hydrogen atom gets attached to this position. Therefore, it is CH3 OH CH2 CO CH3. Again, the functional group is ketone. Therefore, alpha again is beta hydroxy ketone form ചെയ്യും അല്ലേ? Beta hydroxy ketone eliminates a molecule of water. Eliminates a molecule of water. CH3 double bond CH CO CH3. Again, alpha beta unsaturated ketone. Alpha beta unsaturated ketone. Reaction is known as aldol condensation. Function group ketone ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്പറിംഗ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? 1 2 3 4 5. 4 methyl pent 3ene 2-on. 4 methyl pent 3ene 2-on. ഇതിനൊരു കോമൺ നെയിം ഉണ്ട്. Compound is known as mesithyl oxide. Mesithyl oxide. Therefore, the IUPAC name of mesithyl oxide എന്ന് ചോദിക്കാൻ IUPAC name of mesithyl oxide is 4 methyl pent 3ene 2-on. 4 methyl pent 3ene 2-on. Example of aldol condensation. Clear ആണോ aldol condensation? Whether it is clear? നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയൂ. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും പോയോ? ഇതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മോനീസ മാത്രം ഒരു ആൻസർ പറയാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if we take two different aldehydes, രണ്ട് different aldehydes, one is formaldehyde, the other one is acetaldehyde. When it is treated with sodium hydroxide, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? Two different aldehydes. ഒരെണ്ണത്തിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല, ഒരെണ്ണത്തിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്.
This type of reactions, ഈ reactionsന് പേരുണ്ട്. ഈ പേര് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും? Two aldehydes, a combination of two different aldehydes. Synthetic purpose ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. The reaction is known as cross-aldol condensation. Cross-aldol condensation. ഇവിടെ ഏതായാലും എന്തില്ല? ആൽഫ ഹൈഡ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരിക്കലും മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലെ? HCHO. ഇത് മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. പിന്നെ മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതാണ്? ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രേറ്റ്, ആൽഫ ഹൈഡ്രേറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ആൽഫ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ളത്. അതിനാണ് മൈഗ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഓക്സിജൻ, മോർ ഇലക്ട്രോൺ, എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്. ഹൈഡ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഈ കാർബൺ ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? HCH OH CH2 CHO, alpha beta, again beta hydroxyaldehyde. Eliminates a molecule of water. ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് എലിമിനേഷൻ നടത്തുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? CH2 double bond CH CHO, alpha beta unsaturated aldehyde. Aldehyde commonly known as prop-2-ene 1 ആളാണ്. prop-2-ene, which is known as acraldehyde. Acraldehyde or acrolein. Acraldehyde or acrolein. Two different aldehydes. One is having alpha hydrogen atom. Synthetic purpose ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ the reaction is known as cross-aldol condensation. We get a mixture of products കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തില് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ predominantly only one product, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നു. റിയാക്ഷൻ, സിന്തറ്റിക് പർപ്പസ്, cross-aldol condensation. ഇതിന് പകരം formaldehyde and ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Formaldehyde and acetaldehyde. The reaction between formaldehyde and acetaldehyde, the final product, major product is acrolein or acraldehyde. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Well, it is clear. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നസ്നാൻ, നന്ദന, what will be the product? Abrami, Sona, what will be the product when acetaldehyde reacts with benzaldehyde? When acetaldehyde and benzaldehyde തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, benzaldehyde, when it is treated with acetaldehyde in presence of sodium hydroxide. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, what will be the product when benzaldehyde when it is treated with acetaldehyde? Cross-aldol condensation.
ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? എനിബഡി ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഇതറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ക്രോസ് ആൽഡോ കണ്ടൻസേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റിയാക്ഷൻസ്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, മറ്റേ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസുകളാണ്. What will be the product? What will be the major product when benzaldehyde is treated with acetaldehyde in presence of sodium hydroxide? ഇനിയാണ് വരിക. The major product obtained when benzaldehyde is treated with acetaldehyde in presence of sodium hydroxide in presence of a base is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. Anybody? ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഇത് മനസ്സിലായവർക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാവും, ആൻസർ കിട്ടും. ഞാൻ തന്നെ കുത്തിരുന്ന് ചെയ്യണോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞുകൂടെ? Cinnamaldehyde, very good, Krishnendu. Answer is cinnamaldehyde. Reaction C, double bond OH ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം CH2 CHO എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് വരിക. Therefore it is C6H5 CH OH CH2 CHO. Again, beta hydroxyaldehyde, which is known as aldol, beta hydroxyaldehyde, eliminates a molecule of water to form C6H5 CH double bond CHO, alpha beta unsaturated aldehyde, which is known as cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde. This reaction is also known as Claisen-Schmidt condensation. Condensation reaction now, Claisen-Schmidt condensation. When an benzaldehyde, when it is treated with acetaldehyde or acetone, reaction, cross-aldol condensation. Aldol condensation and cross-aldol condensation. Is it clear? About question number 14, option is B. Question number 14, option is B. Question number 15. Other question like you. An organic compound with molecular formula C8H8O. C8H8O forms 2,4-DNP derivative. DNP derivative. Reduces Tollens reagent. Tollens reagent. And undergoes Cannizzaro reaction. Undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives phthalic acid. On vigorous oxidation. It gives phthalic acid. And then phthalic acid? Phthalic acid is a dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid. 1,2 ആണോ 1,3 ആണോ 1,4 ആണോ phthalic acid? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Phthalic acid is 1,2 dicarboxylic acid ആണോ 1,2 ആണോ 1,3 ആണോ 1,4 ആണോ phthalic acid? നിങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ തീരെ വരുന്നില്ലല്ലോ. This 1,2 phthalic acid. Good. 1,2 ആണ് phthalic acid is 1,2. 1,4 വരികയാണെങ്കിൽ it is terephthalic acid. 1,4 is terephthalic. 1,3 ആണെങ്കിൽ isophthalic acid. അപ്പൊ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ? ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ്, ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. It gives 2,4-DNP derivative. That is 2,4-DNP derivative. That means it may be contains a carbonyl group. അല്ലേ? It contains a carbonyl group ആണ്. Or maybe aldehyde or ketone. Maybe aldehyde or ketone ആവാം. Reduces tolerance, that means it is aldehyde തന്നെയാണ്. It is an aldehyde. ആദ്യത്തെ 2,4-DNP it may be an aldehyde or a ketone ആവാം. രണ്ടാമത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് it is all reduced tolerance, it is an aldehyde തന്നെയാണ്. This undergoes Canniso reaction, that means an aldehyde which do not have any alpha hydrogen atom have alpha hydrogen atom. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാവുന്നു. This one C8H8O എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് is an aldehyde. ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് which do not have any alpha hydrogen atom. അത് on vigorous oxidation gives phthalic acid തരണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ബെൻസീൻ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ? ബാക്കിയുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ആർക്ക് പറയാം? വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ റിയാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ. എല്ലാ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. Yes, option is B. Next ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി. എന്താണ്? 2-methyl benzaldehyde. It is an aldehyde which do not have any alpha hydrogen എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആണ്. Reduces tolerance reagent. It for DNP do not have any alpha hydrogen ഇല്ലല്ലോ. This one is alpha position. 1, 2, 3 and 4. All the carbon atoms are fulfilled. There is no hydrogen atom. alpha hydrogen atom ഇല്ല. On vigorous oxidation it gives phthalic acid and the formula is C8H8O. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വേണം? ഒരു CH3 ഗ്രൂപ്പ് വരണം. നോക്കിയേ 6, 7, 8 ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം C8H8O on vigorous oxidation by using the alkaline KMnO4 or acidified KMnO4 CH3 group gets converted into carboxylic acid group. When it is treated with acidified or alkaline KMnO4, it gives benzoic acid. Therefore, the starting compound is 2-methyl benzaldehyde. Option is B. Question number 15. Option is B. Clear അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ആർക്കും സംശയമില്ല? Anybody having doubt? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. Question number 16. The increasing order of reactivity in nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reactions പറയുമ്പോൾ it gives aldehydes and ketones ആണ് nucleophilic addition. ഏതൊക്കെയാണ്? Benzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, para-tolualdehyde, ഇവിടെ toluene, para-tolualdehyde. പിന്നെ ഏതാണ്? para-nitrobenzaldehyde. Para-nitrobenzaldehyde. And the other one is acetophenone. Acetophenone എന്താ സാധനം?
C6H5, CO, CH3. CH3. The increasing order of reactivity towards nucleophilic addition. Nucleophilic addition. Nucleophilic addition. ഏതാണ് more reactive? We know that nucleophilic addition aldehydes are more reactive than ketones. അപ്പോൾ least reactive ഏതായിരിക്കും? Out of this, the least reactive ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഏതായിരിക്കും least reactive? ഇതിലെ ഏറ്റവും least reactive, yes, acetophenone is the least reactive because it is ketone ആണ്. Due to steric reasons, electronic least reactive. അപ്പോൾ അടുത്ത ബാക്കിയെല്ലാം benzaldehyde, aldehydes ആണ്. Aldehydes are more reactive. ഇനി നോക്കുക, NO2 group is a group which has got minus I and minus R effect. C3 group is a group which shows plus I effect. ഇവിടെ യാതൊരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല. ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ്, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് വരുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CN മൈനസ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരിക, ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുമ്പോ ഈ കാർബൺ അവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഈ കാർബൺ അവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കാർബൺ അവിടെ എന്ത് വേണം? മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരണം. ഇവിടെ ഈ കാർബൺ അവിടെ വരണം, മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരണം. മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരണം. അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 1, 2, 3, 4, fourth one is least reactive. Out of this 1, 2, 3, which one is most reactive? ഏതാണ് most reactive towards nucleophilic addition? Most reactive towards nucleophilic addition ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 1, 2, 3 and 4 ഏറ്റവും most reactive towards nucleophilic addition ഏതായിരിക്കും? Yes, 3. Very good. പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടുപേരെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? This one, third one is most reactive because nitro group is an electron withdrawing group ആണ്. അവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വലിക്കും. ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ അവിടെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. അപ്പൊ CN മൈനസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? Therefore 3 is the one which is most reactive. 3 വരും അല്ലേ? Therefore 3 ആയിരിക്കും ഏറ്റവും most reactive. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് 4 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും. ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ CN മൈനസ് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ. അപ്പോ 3, 1, 2 and 4. ആൻസർ ഈസ് 3, 1, 2 and 4. ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? ഓപ്ഷൻ ഈസ് C. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16, ഓപ്ഷൻ ഈസ് C. സോണ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ aldehydes are more reactive than ketones. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. എന്താണ് റിയാക്ഷൻ? ഐഡന്റിഫൈ ദ കോമ്പൗണ്ട് B. CH3 CH2 COH, propionic acid. CH3 CH2 COH. When it is treated with chlorine in presence of red phosphorus, ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? When it is treated with chlorine in presence of red phosphorus എന്ന് പറഞ്ഞേ. Carboxylic acid. When it is treated with chlorine in presence of red phosphorus. ആ ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ പെട്ടെന്ന്, ബിക്കോസ് വളരെ പേരെടുത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആകെപ്പാട് ഒരു പേരെടുത്ത റിയാക്ഷൻ. ഒന്നും പറയൂ മക്കളേത്.
എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? What is a reaction? Here it is. Anybody? ഒരു നെയിം റിയാക്ഷൻ ആണ്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആകെ ഒരൊറ്റ നെയിം റിയാക്ഷനെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. HVZ reaction. Yes, it is HCr. HVZ reaction. Hell-Volhard-Zelensky reaction. Hell-Volhard-Zelensky. HVZ reaction. HVZ reaction എന്താണ് പറയുന്നത്? When carboxylic acids and having alpha hydrogen atoms. Carboxylic acids having alpha hydrogen atom. When it is treated with chlorine or bromine, when it is treated with chlorine or bromine, in presence of red phosphorus, these alpha hydrogen atoms are successively replaced by chlorine or bromine. Our alpha hydrogen atom എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3, CHCl, COH. Alpha position. Alpha പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. HVZ reaction, Hell-Volhard-Zelensky reaction. Carboxylic acids having alpha hydrogen atoms when it is treated with chlorine or bromine in presence of a base. When chlorine or bromine in presence of red phosphorus. Alpha hydrogen are successively replaced. ഇതാണ് കിട്ടുക. That is A. This compound A, when it is treated with alcoholic potassium hydroxide. Alcoholic potassium hydroxide is a very good reagent for dehydrohalogenation. Dehydrogenation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഹാലജനും പോവും. ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോവും? It goes from the beta position. ഈ ബീറ്റ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ OH വന്നിട്ട് ഈ H-നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. Therefore, product will be CH2 double bond CH-COH. CH2 double bond CH-COH. അല്ലേ? This is known as acrylic acid. Acrylic acid. Therefore, option is D. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ് D. Hell-Volhard-Zelensky reaction. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. The compound which forms a cyclic ketone with ketone. Question number 18. Answer ഏതായിരിക്കും? The compound forms a cyclic ketone. Yes, good. ഐശ്വര്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Cyclic ketone with പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ? Ketones reacts with dihydric alcohols. Ketones reacts with dihydric alcohol. Such as ethylene glycol is a dihydric alcohol to form cyclic ketones. Ketones reacts with dihydric alcohols. Ketones reacts with dihydric alcohols to form cyclic ketones. Therefore, dihydric alcohol. Answer is ethylene glycol. Answer is ethylene glycol. Question number 18. Option is D. Option is D. Question number 19. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? Question number 19. ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി, സിനമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലേ? Question number 19.
Cinnamaldehyde നമ്മൾ കണ്ടു. Cinnamaldehyde എന്താ സാധനം? C6H5 CH double bond CHO alpha beta unsaturated ഒരു unsaturated aldehyde ആണ് ട്ടോ. Cinnamaldehyde gives the test for unsaturation. Test for unsaturation അറിയാലോ, base ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് decolonize ചെയ്യുന്നത്. Cinnamaldehyde is prepared by 1 molecule of benzaldehyde and 1 molecule of acetaldehyde. Cross aldol condensation. Option is C. Question number 20 നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Question number 20. Formaldehyde and benzaldehyde. Question number 20. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. Question number 20 ഏതാണ്? Formaldehyde and benzaldehyde. When a mixture of formaldehyde and benzaldehyde is heated with concentrated sodium hydroxide. എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? What type of reaction it is? Formaldehyde alpha hydrogen ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Benzaldehyde alpha hydrogen ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Yes. Canister. എന്ത് canister? Two different aldehydes. Both of them do not contain an alpha hydrogen atom. This type of reaction is said to be cross Cannizzaro reaction. മറ്റേ നമ്മൾ ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? Aldol condensation, cross aldol condensation. Aldehydes which are having two different aldehydes. Aldehydes which are having alpha hydrogen atoms ഉള്ള aldehydes. ഇത് alpha hydrogen ഇല്ലാത്ത aldehydes. Alpha hydrogen ഇല്ലാത്ത aldehydes. Two aldehydes which do not have any alpha hydrogen atom. They will react together in presence of sodium hydroxide. One of the molecule gets oxidized, the other one gets reduced. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇതിൽ ആര് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും, ആര് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും? ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. When formaldehyde and benzaldehyde both are having alpha, do not have any alpha hydrogen atom. When it is still concentrated, it is observed that this formaldehyde is oxidized. Formaldehyde is oxidized to the sodium salt of carboxylic acid. Benzaldehyde is reduced. Benzaldehyde is reduced to benzyl alcohol. Benzaldehyde is reduced to benzyl alcohol. Cross Cannizzaro reaction. Cross aldol എന്ന് പറയുമ്പോൾ aldehydes are having alpha hydrogen atoms. Alpha hydrogen ഇല്ലാത്ത aldehyde. Clear ആണോ? Cross Cannizzaro reaction. Therefore, option ഏത് വരും? Option is B. Munisa. Good. Option is B. Cross Cannizzaro reaction. Question number 21 പറയുന്നുണ്ട്. The product obtained when benzaldehyde when is treated with an alcoholic solution of potassium cyanide. Benzaldehyde. When it is treated with alcoholic solution of potassium cyanide. When an aldehyde, aromatic aldehyde, benzaldehyde, when it is treated with an alcoholic solution of potassium cyanide, two molecules of aldehyde, they will undergo a condensation reaction to form ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരിക. This product, and this product is known as benzoin. Benzoin, and the reaction is known as benzoin condensation. Reaction is known as benzoin condensation. When benzaldehyde
When benzaldehyde is treated with an alcoholic solution of potassium cyanide, we get 2 molecules of aldehyde. One is alcohol group, the other one is keto group. Aldehyde keto group convert reduce alcohol. We get the product is known as benzoin, and the reaction is known as benzoin condensation. The product formed when benzaldehyde is treated with an alcoholic solution of potassium. Test extra point. Answer is benzoin. അതിൽ ക്ലോറിറ്റോൺ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ക്ലോറിറ്റോൺ? അതും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല. What is chloritone? Chloritone. When acetone? When acetone, when it is treated with chloroform. Acetone chloroform തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ C2C3 OH Cl3 വരും. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? CH3 CH3 ഓക്സിജൻ ഇവിടുന്ന് വരും, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരും, Cl3. This compound is known as chloritone, which is used as a hypnotic. Which induces sleep. Hypnotic drug ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. When acetone and propanone when it is treated with chloroform. When acetone, when it is treated with chloroform, the product obtained is chloritone, which is used as a hypnotic drug. ആയിട്ട് വരുന്നു. The product obtained when benzaldehyde is heated with an alcoholic solution of potassium cyanide. Question number 21 option is B ആണ് benzoin. അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് chloritone is അതാണ് സാധനം. ബെൻസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണോ? It is known as benzine. റിയാക്ഷനിൽ ബെൻസൈൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. This one is benzine. മെസഡ്ലീൻ ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? മെസഡ്ലീൻ എന്താ സാധനം? മെസഡ്ലീൻ ഈസ് benzene CH3. This compound is known as mesitylene. So this one is mesitylene. 1,3,5 trimethyl benzene symmetrical ആയിട്ടുള്ള 1,3,5 trimethyl benzene is known as mesitylene. This one is benzine, and this one is chloritone, and this one is benzoin condensation, benzaldehyde. Therefore, ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക, answer is benzoin. Reaction is known as benzoin condensation. The reaction is known as benzoin condensation. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ബെൻസീൻ ഓസോണോളിസിസ് നടത്തും കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും what is the product obtained when benzene on ozonolysis, that is when it is treated with ozone followed by zinc hydrolysis? What is the product obtained when benzene on ozonolysis? ബെൻസീൻ ഓസോണോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? ഓസോണോളിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ഓസണൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഇതിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓസണൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓസണൈഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തും. എനിബഡി ട്രൈ ഇറ്റ്, ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺ when benzene is subjected to ozonolysis? Benzene is subjected to ozonolysis. What will be the product? Benzene is subjected to ozonolysis.
ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ബെൻസീൻ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ഓസോണോലിസിസ്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഓസനൈഡ് വരച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? ബെൻസീൻ അല്ലേ? ബെൻസീൻ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ഓസനൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെ? ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം കാർബൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാർബൺ കാർബൺ ഇതാണ് ഓസനൈഡ് ഫോം ചെയ്യുക. സബ്ജക്ട് ടു when this thing hydrolysis നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇല്ലേ? ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. സബ്ജക്ട് ടു ഓസോണോളിസിസ്. ഇനിയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതും വരും. ഇതെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? ഇത് പോവും. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് പോരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെയും വരും. Therefore, when it is subjected to ozonolysis, benzene on subjected to ozonolysis, the product will be, product will be, we get 3 molecules of CHO, which is known as glyoxal. When benzene, when it is subjected to ozonolysis, CHO, which is known as glyoxal. Benzene is subjected to ozonolysis. Clear or no? Benzene, when it is subjected to ozonolysis, the product obtained is this one. Clear ആണെങ്കിൽ പറയൂ. യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര്യ, ഹന്ന, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇത് വരാം. What is the product when methylene is subjected to ozonolysis? Methylene is subjected to ozonolysis. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? Methylene is subjected to ozonolysis. ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ പറ്റിയുള്ളൂ. 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. What will be the answer? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? ആകെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ആ പാടുള്ളത് ഇവിടെ CH3, ഇവിടെ CH3, അവ CH എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഓസനൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? നോക്കുക. ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റം, ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റം, എന്നിട്ടാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരിക അല്ലേ? ഏതായിരിക്കും? ആർക്ക് പറയാം? ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വെൻ മെസറ്റിലീൻ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ബെൻസീൻ ഓൺ ഓസോണോളിസിസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെസറ്റിലീൻ ഓൺ ഓസോണോളിസിസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? ഏതായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ്?
Anybody? ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയൂ. ഇത്രയും എഴുതിയെന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ. Yes, it is methyl glyoxal. Hanna, Hamza, very good. Methyl. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് പറത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആണ് അല്ലേ? എന്ത് വരും? It is CH3 CO CHO, which is known as three molecules of methyl glyoxal. Very good. Answer is methyl glyoxal, and this compound is methyl glyoxal subject to osmosis. Clearly, osmosis. And now, we have benzoin condensation. Benzoin, chloritone, benzene, and mesitylene. Question number 22. What is the Question number 22. Identify the correct order of boiling point. Simple ആണല്ലേ? ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. Alcohol, aldehyde, carboxylic acid. Alcohol, aldehyde, carboxylic acid. Same number of carbon atoms ആണ്. 3 carbon atoms ഉള്ളൂ. Almost the same number of carbon atoms ഉള്ളൂ. Approximately the same molar mass ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും highest boiling point? If there are same number of carbon atoms ഉള്ള alcohol, aldehyde, carboxylic acids വരികയാണെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും highest boiling point? Yes, carboxylic acids will have the highest boiling point due to intensive hydrogen bonding. അത് കഴിഞ്ഞാൽ boiling point ഉള്ളത് എവിടെയാ? Boiling point ഉള്ളത് alcohol ആയിരിക്കും. Hydrogen bonding, and aldehyde will have the least boiling point. Therefore, option is 3, 1 and 2. Option is A. Yes, good. Option is E. Question number 23. Polymer of formaldehyde. Formaldehyde is HCHO, that is CH2O. It polymerizes and molecules of polymerizes. Molecule is CH2, n molecules of polymer. So the polymer of formaldehyde എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Polymer of formaldehyde CH2O, CH2O, CH2O ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ? CH2O n times. This is a linear polymer which is known as paraformaldehyde. Linear polymer of formaldehyde. Polymer of formaldehyde, linear polymer, that is paraformaldehyde. Option is E. CH2O, 3 molecules of formaldehyde undergoes cyclic polymerization. Three molecules of formaldehyde undergoes cyclic polymerization. CH2O, 1, 2, 3. 3 molecules. Compound ഏതാണ്? Compound ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? That is the molecule which is known as trioxane. 3 molecules of formaldehyde undergo cyclic polymerization to form trioxane. But the linear polymer is paraformaldehyde. Three molecules of formaldehyde polymerize ചെയ്യുന്ന പോലെ 3 molecules of acetaldehyde. 3 molecules of acetaldehyde undergoes
cyclic polymerization. In presence of few drops of sulfuric acid ഉണ്ടോ? In presence of sulfuric acid presence ലാണ് polymerization നടക്കുക. 3 molecules of acetaldehyde. ഇതുവരെയാണെങ്കിൽ എഴുതി കൂടെ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, CH3 CH2O അല്ലെ? അപ്പൊ CH3 CHO. അപ്പൊ ഇത് വരണം, ഇവിടെ വരും CH നോക്കാം, CH3 CHO again O, CH3 CHO, CH3 CHO. That is the 3 molecules of acetaldehyde undergoes cyclic polymer. A compound is known as paraldehyde. Compound is known as paraldehyde. Primer of acetaldehyde. ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക, വളരെ അപൂർവം കേസിൽ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ NCERT ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റി. Formaldehyde forms a linear polymer to form that is known as paraformaldehyde. It forms a cyclic polymer which is known as trioxane. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് trioxane. ഇവിടെ CH3 CH2O is formaldehyde. CH3 CHO, CH3 CHO is അല്ലെ 3 molecules അല്ലെ, 1 molecule, 2 molecules, 3 molecules, which is known as paraldehyde. Paraldehyde. About the polymer of formaldehyde, option is A. Option is A. മറ്റേ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, acraldehyde ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, acrolein or acraldehyde, CH2 double bond CHO, teflon, അതറിയാവുന്നതാണ്. Therefore, option is A. Option is A. Clear ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാ. Yes. The dicarboxylic acid, COH, COH, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? COH, COH is name. Oxalic acid, Arya, yes. This oxalic acid. ഇതിന്റെ ഒരു CH2 ഗ്രൂപ്പ് വരാം. Propane 1,3-dioic acid, which is known as malonic acid. Succinic acid. Glutaric acid. ഈ കോമ്പൗണ്ട് പേരെന്തായിരിക്കും? Oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane 1,6-dioic acid is known as, ആർക്ക് പറയാം? നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസറുകൾ എവിടെ? This acid is known as, ബാക്കിയുള്ള ആസിഡിന്റെയും പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Adipic acid, yes, Arya.
Adipic acid, nylon synthesis polymers. Hexane 1,6-dioic acid. Hexane 1,6-dioic acid. What is the product when succinic acid on heating? Succinic acid heat product succinic acid on heating. The product is succinic acid on heating. It removes a molecule of water. The molecules of water to form succinic anhydride. Call it as succinic anhydride. Succinic anhydride. Succinic acid on heating removes a molecule of water. Removes a molecule of water to form succinic anhydride. Succinic anhydride. What is the product? Question. Malonic acid on heating gives. Malonic acid on heating. Malonic acid heating product. Malonic anhydride. Malonic acid on heating will not give anhydride. Instead, malonic anhydride instead it removes a molecule of carbon dioxide. On heating, it removes a molecule of carbon dioxide. Carbon dioxide remove product malonic acid. On heating, it removes a molecule of carbon dioxide. Therefore, what will be the product? Acetic acid. Good. The product will be CH3COH. Product is acetic acid. Malonic acid on heating gives acetic acid. Where is it? Acetic acid on heating. Acetic acid when heated with phosphorus pentoxide. Acetic acid on heating with phosphorus pentoxide, dehydrating agent. What is the product when acetic acid on heating? Acetic acid in high temperature phosphorus pentoxide which heat product acetic acid on heating. Product answer test book test book carboxylic acids test book answer anybody? The product obtained when acetic acid on heating. Clarify acetic acid on heating with phosphorus pentoxide. Phosphorus pentoxide is a dehydrating agent. It removes a molecule of water. Answer here, when it is heated, two molecules of carboxylic acid, acetic acid, they will combine together and remove a molecule of water. Product will be CH3COOCOCH3. Answer is acetic anhydride. Acetic acid. Acetic acid on heating. Acetic acid on heating gives acetic anhydride. What is the product when adipic acid on heating? Adipic acid on strong heating. Adipic acid on strong heating. Adipic acid heat adipic acid heat on strong heating, it removes a molecule of water as well as carbon dioxide. Adipic acid on strong heating removes a molecule of water as well as carbon dioxide. One molecule of adipic acid in the water
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എലിമിനേഷൻ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ, what will be the product when adipic acid on heating? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, what is the product obtained when adipic acid on strong heating? Answer ഒന്ന് പറയൂ. Answer is cyclic ketone. ഉറപ്പായിട്ടും ഹന്ന, സംശയമില്ല, it is a ketone. That is because it removes a molecule of water, H2O, ഇല്ലേ? H2O, water പോയി. It removes carbon dioxide. അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പോയി, വാട്ടറും പോയി. പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ്? CH2, 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 C double bond O. That means compound is cyclopentanone. ഓർത്തു വയ്ക്കാം, adipic acid on heating. Adipic acid on heating gives cyclopentanone. Succinic acid gives anhydride. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഇത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എൻട്രൻസിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Malonic acid on heating gives acetic acid. It does not give anhydride. ക്ലിയർ അല്ലേ? തെറ്റിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാവുന്ന റിയാക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും. മറ്റൊന്നുള്ളത്, what is the product when formic acid is treated with concentrated sulfuric acid? Formic acid when it is treated with concentrated sulfuric acid. Again, concentrated sulfuric acid എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, is a very good dehydrating agent ആണ് concentrated sulfuric acid. It is a dehydrating agent എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. Therefore, the product obtained when formic acid is treated with concentrated sulfuric acid. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, formic acid on treatment with concentrated sulfuric acid product ഏത് വരും? വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോ. പെട്ടെന്നൊക്കെ ആൻസറുകൾ പറയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം. എന്താണ്? Yes, it is carbon monoxide, removes a molecule of water. Therefore, we get a carbon monoxide plus H2O on heating. അങ്ങനെയാണ് oxalic acid when distilled concentrated sulfuric acid. ആർക്ക് പറയാം? The products obtained when oxalic acid is treated with concentrated sulfuric acid. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? Yes, carbon monoxide and carbon. Very good, Nesta. Because it removes a molecule of water, remove ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ളത് ആരാണ്? പിന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണുള്ളത്. Therefore, it gives water plus carbon monoxide plus carbon dioxide. Answer is acetic acid, malonic acid. Question number 25. Para, bromo, toluene on oxidation with alkaline KMnO4. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? toluene, ethyl benzene, propyl benzene, isopropyl benzene. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. This compounds when it is oxidized by using acidified KMnO4 or alkaline KMnO4 followed by hydrolysis. The product is benzoic acid. ഓർത്തു വയ്ക്കാട്ടെ, ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. It will break. ഈ toluene ആയാലും methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, isopropyl benzene, any benzene,
ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല. It is oxidized by using acidified K-amino strong oxidizing agent or alkaline K-amino followed by hydrolysis. The product obtained is benzoic acid. ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. The product obtained is benzoic acid. Isopropyl benzene which is known as cumene. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ question number 25 സുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ? question number 25 ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? Para bromotoluene on oxidation with alkaline KMnO4. Final answer. Yes, question number 25 is C. Para bromobenzoic acid. Para bromobenzoic acid. Option is C. Question number 26. A compound when it is treated with Grignard reagent, CH3MgI, Grignard reagent reactions എല്ലാം it is done in presence of either mediator. വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, followed by hydrolysis. It gives acetophenone. It gives acetophenone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is starting compound? ഇത് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് compound. What will be the answer? ആണ് benzonitrile, benzaldehyde, benzoyl, benzyl acetate, benzyl chloride. What is question number 26? What is option A? ഏതായിരിക്കും answer? Yes, answer is A. That is benzonitrile. Benzonitrile എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ കോമ്പൗണ്ട്? ഫിനൈൽ സയനൈഡ് ആണ് അല്ലേ? CN. എല്ലാ ഗ്രിഗ്നാർ റിയാക്ഷൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, രസകരമാണ് ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. C6H5 C triple bond N when it is treated with Grignard reagent CH3MgI. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം? Mgയുടെ അവിടെ പ്ലസും C3യുടെ അവിടെ മൈനസ്, ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏതാണ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്, അവിടേക്ക് പൈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും, ഈ പ്ലസ് ചാർജിന്റെ അവിടേക്ക് ആയി വരും CH3 മൈനസ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, Mg പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഈ നൈട്രജന്റെ അവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇല്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ റിയാക്ഷൻസുകളാണ് ഓഫ് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റ്. രസകരമാണ് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജന്റ് റിയാക്ഷൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെ എഴുതാൻ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? C ഇവിടെ CH3 ഡബിൾ ബോണ്ട് N MgI. ഇതിനെയാണ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു. ഹൈഡ്രോളിസിസ് is the addition of water. Water is HOH അല്ലേ? Water is H2O. H2O is water. Therefore, the product ഏത് വരും? Product will be ammonia plus MgOHI plus ഏത് വരും? This will be the compound acetophenone. Acetophenone. Typical reactions. Typical reactions ആണ്, അറിയേണ്ട reactions ആണ്. Cyanides. Cyanides on treatment with Grignard reagent. Cyanides on treatment with Grignard reagent followed by hydrolysis gives ketones. Gives ketones. Is it clear? Option is A. ഈ സയനൈഡ്സിന് പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ? If it is carbon dioxide,
Carbon dioxide when it is treated with a Grignard reagent. Again, typical reaction. What will be the product when carbon dioxide, solid carbon dioxide, which is known as dry ice? Carbon dioxide when it is treated with a Grignard reagent. ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Yes, very good. Ethanoic acid. Slightly polarizable ആണ് carbon dioxide. Oxygen is more electronegative. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും. CH3 പ്ലസും സോറി CH3 മൈനസും Mg പ്ലസും. Minus and Mg plus. CH3 minus ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. Mg plus gets attached to this carbon atom. Therefore, O double bond C O Mgi CH3 followed by hydrolysis. Addition of water HOH. The product will be CH3 COH plus MgOHI. The preparation of carboxylic acids. Carboxylic acids can be prepared from Grignard reagent. Preparation of primary, secondary, and tertiary alcohols പഠിച്ചു, ketones പഠിച്ചു. Now it is carboxylic acids. Question number 26, option is A. Question number 27. Paracrusol. എന്താണ് paracrusol? Crusol എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലേ? OH group. ഇവിടെ CH3. Paracrusol. Orthocrusol, paracrusol, metacrusol. Paracrusol is treated with chloroform plus sodium hydroxide. Treated with chloroform and sodium hydroxide. In the reaction, when phenol is treated with chloroform and sodium hydroxide, the reaction is known as reaction പേര് phenol on treatment with chloroform and sodium hydroxide. Well known reaction ആണല്ലോ മക്കളെ, ഇതൊന്ന് പറയൂ. Remer-Tiemann reaction. The reaction is known as Remer-Tiemann reaction. Followed by hydrolysis. Followed by hydrolysis. എവിടെ CH ഗ്രൂപ്പ് വരും അല്ലേ? Phenol when it is treated with chloroform sodium, the product is salicylaldehyde ആണ്. OH ന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ CH ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ച OH ന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ CHO ഗ്രൂപ്പ് വരും. Salicylaldehyde CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. That is compound A ഇതാണ് വരിക. Remer-Tiemann reaction. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. Phenol when it is treated with chloroform and sodium hydroxide. ഇവിടെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് CHO ഗ്രൂപ്പ് വരിക. That is Remer-Tiemann reaction. Followed by treatment with hydrogen cyanide. Followed by treatment with hydrogen cyanide. എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും? ആർക്ക് പറയാം? That is followed by treatment with hydrogen cyanide. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണോ നടക്കുക? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ, ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണോ, ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ആണോ, ഇനി അഥവാ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണോ? ഏതാണ്
reaction. What type of reaction will occur? ഈ ഒരു compound when it is treated with hydrogen cyanide. Yes, nucleophilic addition. Very good. Yes, nucleophilic addition. അതായത് ഇവിടെ carbonyl group എടുക്കുക, aldehyde group അല്ലേ? Carbonyl group. And it is adding is H plus and Cn minus. Nucleophilic addition. Cn minus എവിടേക്ക് വരും? Oxygen is more electronegative. ഇവിടെ plus charge, minus charge, ഇവിടെ plus charge വരും. Therefore, it is nucleophilic addition. Nucleophilic addition reaction നടക്കും. Therefore, compound is OH, CH3, CO minus, H, Cn. O minus അവിടേക്കാണ് പിന്നെ H plus വരിക അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ H വരും. This will be the product. Will be the product അല്ലേ? This will be the product. The major product B in the above reaction. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when this followed hydrogen cyanide, this one അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. hydrogen cyanide അതിന്റെ ബോഡിയിൽ this hydrolysis, acid hydrolysis. Acid hydrolysis നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Cyanides gets converted into a corresponding carboxylic acid. On acid hydrolysis, cyanides gets converted into a corresponding carboxylic acid. ആ product എവിടെ വരും? ഇവിടെ OH, ഇവിടെ COH, H, COH, ഇവിടെ CH3. That will be the product. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ? Yes, Monisa. Option is D. The correct answer, option is D. Question number 27. Option is D. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Anybody having doubt? Question number 27. Option is D. ശരിയല്ലേ? ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Yes, Aishwarya പറയുന്നുണ്ട്. Question number 28. Acetophenone and benzophenone can be distinguished by. Acetophenone C6H5 COCH3. Benzophenone C6H5 COC6H5. ഇത് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. Acetophenone and benzophenone both are ketones, can be distinguished by. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? Yes, option is D. That is when it is treated with iodine and sodium hydroxide. When it is treated with iodine and sodium hydroxide, iodoform test ചെയ്യും അല്ലേ? ആരാ iodoform test ചെയ്യും? This will gives iodoform test. Acetophenone CHI3, it gives ഇതെന്ത് വരും? CHI3 വരും. This gives iodoform, yellow precipitate of iodoform. They can be distinguished by iodoform test. Phenyl hydrazine, toluene in a Fehling solution. Both are aldehydes, toluene and Fehling. At the question simple. Which of the following compounds face restore the pink color of Schiff's reagent? നമ്മൾ പറഞ്ഞു Schiff's reagent എന്നല്ല പറഞ്ഞതാണ്. Schiff's reagent is para-rosanilin hydrochloride which is decolorized by passing sulfur dioxide. Test to identify aldehydes. Aldehydes in the test ആണ് which fails. Answer is acetophenone is a ketone. Acetophenone is a ketone, therefore it fails. പിന്നെയുള്ള aldehyde, what is formalin? എന്താണ് formalin?
formalin is 40% formaldehyde solution. 40% formaldehyde solution is known as formalin, which is used to preserve dead bodies. Biology lab specimens keep it is in formalin. Therefore, question number 29 option is B. Question number 30. RDX can be prepared by the controlled nitration of. In the class, yes, idea. Answer is D. RDX. This urotropin idea is a controlled nitration of urotropin. Urotropin how urotropin is prepared. What is urotropin? Class urotropin. How it is prepared. Yes, very good. Formaldehyde when it is treated with ammonia. Formaldehyde when it is treated with ammonia, it gives hexamethylene tetramine. Hexamethylene tetramine. This hexamethylene tetramine is urotropin. Hexamethylene tetramine is known as urotropin, which is a powerful urinary antiseptic. This is a control nitrate on control nitration we get RDX. Research and development explosive ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Question number 31 to 40. ഏതെങ്കിലും questions doubt ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. Question number 31 to 40. 31 മുതൽ 40 വരെ. Any other question? Doubt? Yes, question number 33 പറയുന്നുണ്ട് ഹന്ന. Question number 33. 33 എന്താ സാധനം? Acetaldehyde reacts with semi-carbazide. എന്താണ് semi-carbazide? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്. അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് NH2 അല്ല NH2CO NH2 is urea. ഇതാണ് യൂറിയ. അറിയാലോ? ഈ യൂറിയയുടെ one of the hydrogen atom ഒരു hydrogen atom replace ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഒരു NH2 ഗ്രൂപ്പ് വരാം. This compound is known as semi-carbazide. Semi-carbazide. It undergoes nucleophilic addition when it is treated with aldehyde CH3. Acetaldehyde and ketones. Aldehydes and ketones react with semi-carbazide. Is an example of nucleophilic addition followed by elimination. And CH3CH double bond N NH CONH2. It forms a corresponding semi-carbazone. ഓർമ്മയില്ലേ? ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ നടക്കില്ല. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം? Because this lone pair of electrons on the nitrogen atom is involved in resonance. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ റെസൊണൻസ് ഇല്ല. ഇവിടത്തെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഇവിടത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ നൈട്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിന് എലിമിനേഷൻ നടക്കുക. It is an example of nucleophilic addition. It is an example of nucleophilic addition followed by elimination. Nucleophilic addition followed by elimination. തെറ്റിക്കരുത്. Semi-carbazide. Acetaldehyde reacts with semi-carbazide to form semi-carbazone. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? Question number 33. Option is. എന്ത് കിട്ടി?
Reactions in nucleophilic, nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones വളരെ important ആണ്. 33 ഏതാണ് ആൻസർ? C. Yes, Aishwarya. Arya. Option is C. Question number 33. Option is C. വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നോക്കൂ. Question number 37. Aishwarya Ajit പറയുന്നുണ്ട്. Question number 37. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് CH3 ആണ് അല്ലേ? എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. CH3 C ഡബിൾ ബോണ്ട് O. കീറ്റോൺ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ? 1 2 3 4. അപ്പൊ 3 methyl butadiene ആണ്. When it is treated with methylamine, ഞാൻ പറഞ്ഞു aldehydes and ketones, it reacts with ammonia, it reacts with amines, it reacts with hydroxylamines, it reacts with hydrazine, it reacts with phenylhydrazine, it reacts with 2,4-dinitrophenylhydrazine, reacts with semi-carbazide. അങ്ങനെയാണ് aldehydes and ketones. This is a ketone, reacts with methylamine. ഒന്ന് product ഒന്ന് എഴുതിയേ. What will be the product when this ketone ആണ്? It is an example of nucleophilic addition followed by elimination. Example of nucleophilic addition followed by elimination. അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്റിയർ റിയാക്ട് വിത്ത് അമീൻസ്, അമോണിയ, ഹൈഡ്രോക്സിലമീൻ, ഹൈഡ്രസീൻ. റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എലിമിനേഷൻ. ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്സിജൻ ഈസ് സ്മോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്. ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒന്ന് NH2, എന്നിട്ടാണ് എലിമിനേഷൻ നടത്തുക. ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is an example of nucleophilic addition followed by elimination. That is a removal of water molecule. അപ്പൊ ഏത് വരണം? ഡബിൾ ബോണ്ട് NCH3 ഇല്ലേ? ഇതല്ലേ വരിക? This will be the compound. This will be the compound. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? It is then followed by reduction. Reduction by using lithium aluminum hydride. Just a reducing agent ആണ്. അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ കയറി ആഡ് ചെയ്യും. ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ കയറി ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് വരണം? ഇവിടെ വരും അല്ലെ? ഡബിൾ ബോണ്ട് ബിക്കം സാച്ചുറേറ്റഡ്. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ഇവിടെ NHCH3 ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ അതില്
ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ? ആൻസർ കണ്ടോ? അതും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ? Double O. Yes, option is B. Option is B. NHCH3. Question number 37. Option is B. Munisa. Clear ആണ് അല്ലേ? Option is B. ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൗട്ട്? റിമൈനിങ് ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൗട്ട് വരുന്നത്? ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല, ഇല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ? ഇനി അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഡൗട്ട് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഐശ്വര്യാജിത്തും ആര്യയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40 ഒന്ന് ചെയ്തേൻ ഐശ്വര്യ, ആര്യ ടീമുകള്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40 ഒന്ന് ചെയ്യാം. Ethyl acetate reacts with the Grignard reagent. Question number 40. Ethyl acetate. Ethyl acetate എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3 COO C2H5 ആണ്. This one is ethyl acetate. When it is treated with ethyl acetate, when it is treated with excess of Grignard reagent, when it is treated with RMGX, excess ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Excess of Grignard reagent followed by hydrolysis. When an ester, ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസും സയനൈഡ്സും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. This is an ester. An ester is treated with excess of Grignard reagent. Good. Answer പറയുന്നുണ്ട് ആര്യ. When it is treated with excess of Grignard reagent. Reaction എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? Again, oxygen is more electronegative. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും. RMGX, Mg പ്ലസും R മൈനസും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? Mg പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, R മൈനസ് ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. Therefore it is CH3 CO MgX R O C2H5. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറയാൻ നേരെ പോയിട്ട് ഹൈഡ്രോളിസ് അല്ല നടക്കാം. നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ OH, പിന്നെ ഇവിടെ OH വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരില്ലല്ലോ, പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. അങ്ങനെയല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബോണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലേക്ക് വരും, ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അതായത് ഇതിന്റെ അടുത്ത റിമൂവൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ വരും, ഇവൻ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് MgX, പിന്നെ എന്ത് വരും? O C2H5. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും. The removal of MgX O C2H5 റിമൂവ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? CH3 COR. CH3COR. അതായത് when it is treated with the Grignard reagent, ആകെ with one equivalent of Grignard reagent ആയിരുന്നെങ്കിൽ, one equivalent of Grignard reagent ആണെങ്കിൽ
product is ketone ആണ് വരിക. Product is ketone. Clear അല്ലോ? ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗ്രീനർ റിയേജന്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യാം. But it is said that is excess of Grignard reagent ആണ്. നമുക്കറിയാം ketones are more reactive, highly reactive ആണ്. When it is treated with excess of Grignard reagent, പിന്നെയും Grignard reagent ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ്, RNGX, Mg പ്ലസും CH3 മൈനസും, R മൈനസ് ഇവിടേക്ക് വരും, Mg പ്ലസ് എവിടേക്ക് വരും, ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. Therefore it is CH3 C R R C O MgX. കണ്ടോ? ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് നടക്കുക? ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുക. ഹൈഡ്രോളിസിസ് HOH. അതാണ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം കേട്ടോ. നോക്കുക, CH3 CR ROH. We get a tertiary alcohol. We get a tertiary alcohol. ആര് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ? ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. Product is tertiary alcohol. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുക, അല്ല. An ester, when it is treated with a Grignard reagent, it first forms ketone. If the Grignard reagent is in excess, this Grignard reagent again reacts with ketone, followed by hydrolysis. The final product is tertiary alcohol. The final product is tertiary alcohol. Therefore, question number 40, option is B. Option is B. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുണ്ടോ? Any other question if you have doubt? Any other question? യാതൊന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയാതെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷനും വോൾഫ്-കിഷൻ റിഡക്ഷനും ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് വോൾഫ്-കിഷൻ റിഡക്ഷൻ. When an aldehyde or a ketone, അല്ലേ? When an aldehyde or a ketone, compounds contain carbonyl group, when it is treated with zinc amalgam and concentrated HCl, or when it is treated with hydrazine, followed by treatment with potassium hydroxide in presence of boiling ethylene glycol. Product ഏത് വരും? Here will be carbonyl group gets converted to ആ ഓക്സിജൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് product will be here. In this case it is ethane. ഇവിടെ കേസിൽ എന്ത് വരും? CH3 CH2 CH3. First one, which is known as Clemmensen reduction. സാധാരണ ആൽഡിഹൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ വരുന്നതാണ്, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. കീറ്റോൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ വരുന്നതാണ്. അത് രണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരെ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Gets converted in the corresponding hydrocarbons. One using zinc amalgam and concentrated HCl, which is known as Clemmensen reduction. By using hydrazine and potassium hydroxide ethylene glycol, which is known as Wolff-Kishner reduction. Conversion into the corresponding hydrocarbons. Hope everything is clear. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം, ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കടന്നുപോയത്. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ. ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്. ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൗട്ടോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മറുപടി ഒന്നും കാണാനില്ല. എവിടേക്ക് പോയി? എല്ലാവരും പോയോ? Yes, if everything is clear, Monisha, എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ശരിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഐശ്വര്യ, we shall stop the class. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we shall start with amines. ഇനി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ വേറൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഓർഗാനിക്, പ്രധാനമായ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആൻഡ് എറൈൽ ഹാലൈഡ്സ്, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acids. Next class we shall start with amines. Okay, thank you, see you later, wish you all the best.